Welcome guys, welcome on our YouTube channel, Behind the Story podcast. Today we are here sitting with a radio legend, a man with many names, a man who made the radio fashionable in the early 80s, early 90s, somewhere there. Most of the people, they will know him. He doesn't need any introduction. As I've said, he's a man with many names. Most of you know him as Razz Matazz, Cock and Cock, Dandalam Simber. You can choose whatever name you want to call him, he will answer you. We are here today with him to know many things about him. He's a radio legend, as I've said before. He is one of the first people in Limpopo who made the radio fashionable when it was not fashionable. If you do not believe me, you can ask your mother. She will tell you about him. What I said? Yes. Madegwa. Good evening. How are you? Neno wandinga usabo. Nia. Dat something dat klaar niet van die mag gaan luisteren hoor. Okay. Ja, alhoewel hij kan luisteren, maar hij kan je niet helpen. Yeah, man. Ja, my name is Nchabeni Russell Mashige. Razz Matazz Chenda ngorombatata mahamba edwa. Kuzienkalakata bamsanda bombengeni Cock and Cock. Dandala musimbiri bogwede bopfene. Chomia bana the veteran bomalani. Ba ingameri bo Josepha. Yeah. Munya mkaranga. Mukukulume walote la Afrika. Okay. Then musini chidirenda. Ndi tomango ulidzananga. Dimnye mkananga wanyamsanga taboro musafara tabwawa. Eni wabutambo belembe tabatukana mata. Hayendi Tshimbupfe champakatira chankwena musuku chamulima napisa nepalara chikokweti. Iyo ni kuzinkala kate kama hlaba tlali njenga nyamasa. Ngoyo mthuze kumula machine majongusi. Ingena manzini sikuni sifuta mlophu mana sesifuta kakhulu. Manje ungati insizwa zonke badopezisa. Okay. Rap madina bote. Okay. Yeah. Razz Matazz. Yes. Ndinyi one ubebe wagai. Razz Matazz ndi Nchabeni Russell Mashige obebelwa Tshimbupfe muhlangasini ngala bubili ḓuvha ḽa dibe nga 9 o'clock nga matsheloni mukalaha tshi vhuya dipeni hapfi vha songo dzhena tshiṱangani ngauri hu na ṅwana wa mutukana vha ri ndi ene Dr. Malani ngauri vho vha vho kholwa tshikhuwani vho vhuisiwa nga section 17 ya Dr. Malani. Zwine zwa khou amba uri ndo begwa nga ḽa vhuvhili nga dzi 1 dza August 1950 nga 9 o'clock nga matsheloni. Okay. So, matsheloni ndi birthday yavo. Yes. Yo. Banga uko wana minga. 71. Yo. Yeah, ne? Yeah. Okay. Bo bebiwa mutani wa hani. Arali ngachekani. Ndo bebiwa mutani muhulwane. Nga maanḓa ngauri khotsi yanga wo vha vhe vhone gota ḽa muhlangasini. Mufumakadzi wavho wo thoma ndi mme muhulu vho Musundwa. Vhe vha beba vho Nyamakaule, makhulu wa ya Nwiinwi, vha beba vho Tshinakaho, vha beba vho Tshamano. Mme muhulu vha Tshinyala ndi hone khotsi yanga vha tshi yo mala mianga uri vha ḓe vha lele hezwo zwisiwana. Sorry. Ho mianga vho beba vho Masindi, vho PLB, vho Nyamkamadi, vho Thomasi na muṅwe wa lovha nṋe nda vha Razz Born. Okay. Okay. So far. Vho
Razz Matazz bo thoma lini tshikolo? Ndo thoma tshikolo nga 1960. 1961 nda promotiwa. 1963 nda promotiwa. Zwaita uri ndi fhedze standard 6 yanga nga 1968. 1969 70 71 no kukaka ndo jena chikolo nga 1960. Ndo fedza standard 6 nga 1966. 1967 ndaita form 1, 68 form 2, 69 form 3 JC. Ndapasa ndaya Chakuma ndaita form 4 form 5. Ndatuwa ndaya Tefluop University of the North. Havana chitereke nga 1972 tiro strike nerapandelwa apfiri songo chavuyerera. Ndione yanga 1973 richiva the first JSTC at Venda. It was now Chisimani, no longer Venda Training Institution. I was with people like Dr. Mrigwe, the late Jameson Nechibuyu, the late Inosi Banzi Netsianda, George Mahato, Jacob Mpaga, and the other side. Some have already forgotten. Okay. Ka muso wanu madhu. Bachikwa manga JC. Banga bachikwa manga class ifio. Gamroni ifio. JC it's standard 8. Okay. Hungaba umini choba tutuwezao uri bachikwa nga mwa ilani yufirao. Ngori batu banjo basajili funzo nta. Yeah, you're very right. In fact, I was born in a poverty-stricken family. But my elder brother, Mr. PLB Mashige, is the one who inspired me, because by then when I did my standard 5 and 6, he was teaching at Harahara Secondary School. From there, he went to Mpepo High. But in 1967, when I started my Form 1, he was a teacher at Range High School. Okay. All right. But kwamba so, una uribone pasa tutomo uya radio. Bobu ya baba mdedezi. Zingaba zinangosuka kai? I started teaching at Range High in 1975, and I had good results. Then 1978, I became acting principal of Dabana Junior Secondary School. 1979, we became the first heads of departments at Tshimbupfe Senior Secondary School under the principalship of Mr. Rangelani Rachkuni. Okay. Then in 1980, in fact, in 1979, Mr. Dagada Isaac, while he was still doing programs of schools, because we were all Banyais, and we knew each other while we were still at Venda Training Institution, because when I was doing my Form 4 and Form 5, he was doing his PTC 1 and PTC 2. Although he didn't teach for a long time thereafter, he went to Hippocrates. Thereafter, he joined SABC.
Then he inspired me to come and join him. Okay. Well, at first I hesitated because I knew it was hard to work with Boas, although I was very good in Afrikaans. Yeah, but later on, well, I joined SABC on the 1st of April 1980. From there, we pulled on with Mr. Dagada Isaac doing Pick a Box, Tshimbupfe, Venda, doing all attractive programs. I'm the first announcer in SABC in 1981 to play Shona music. It was not allowed because the Boers could not understand the language. Fortunately, there was Mr. Deploy, who was at Radio Tsonga by then, because it was Radio Venda, in fact, Radio Libua, Radio Tsonga, Radio Venda. Before they became Phalaphala, Tobera, and Munganalonen. I'm the first announcer to play Shona music in SABC, including Auckland Park. Because of Mr. Deploy, who worked as a pastor in Zimbabwe. So he knew Shona very well. And it was, of course, initiated by the fact that while we were doing Pick a Box at Musina, then we played Chingondo or Shona music. Or rumba. Or rumba, yeah. You can call it like that. Right. The Musina people became too interested. And Mr. Siegers, by then, he was a superintendent. There was no station manager. No, they were called superintendents. And there was one head studio manager, Mr. Niemand. So Mr. Siegers, when we came back to Pittsburgh by then, he said, no, this music is very interesting, man. Just ordered it. Then we ordered it. Then I and Mr. Deploy would listen to them. Those which seem to be political, we would crash them. So that those tracks must not be played because it would be an offense, which was, of course, a dismissal offense by then. Yeah. Okay? From there, the first, sorry, no, it's not COVID, don't worry. No. I got a first and second jab. Okay. So don't worry. So you're safe, is it? Very safe. What happened, it's in 1981, during Good Friday, as a sort of enticing Radio Venda listeners, especially those from urban areas who would be at home, I was requested to compile a program called Zama Tongoni, which when I came back to Radio Toyando, then it was changed to Deborah Vembe with Mr. Mpone Farnang. Right. From there, these other radio stations started to imitate or started to compile that music or that Shona music because all political tracks were scratched. When I came back from Radio Venda to Radio Tando in 1986, then it was fireworks, I and Mr. Dagada Isaac. On the 31st of December, 1985, from 9 o'clock in the evening
till 6 o'clock in the morning on the 1st of January 1986. We were on the air and we allowed listeners to get in through the phone-ins. It was marvelous, and that was the first cut, which is the deepest, because all my listeners followed me to Radio Toyando until 1998, when Radio Venda and Radio Toyando merged. Well, somewhere, somehow, I thought if those who will remain are the best, then I knew I would be one of the people remaining. But, well, those are things of the past. We don't even want to speak about it. Then in 19... No. Okay. Arete sone. Yeah. Una bathu banji bene bene kupfesesa. Ngane uri hoitea mini ngavone. Vasongocha vahone murao hamusi Radio Toyando na Radio Venda dzichimeja. Zvino ine adivesa Phalaphala FM. No, that... No, I simply received the letter, which stipulated that my post is redundant. And once a post is redundant in Venda, it means I just show my I use less. So I was given mere peanuts, but I accepted them. And there was no way, or there was no place where I would lodge my complaint. And well, that's why I usually don't want to comment much about it, because it pains me, because I don't know which coffee vatu vaneva konesa ndivone vaneva dosara neneva dakata fanarowa mara sula isoi zopfuka naona muthu aticha ndozopfuka naona muthu atichata dobuya napati chingori udofarwa nga stress unnecessary. Yeah. Okay. Ungaba bone vo influence nga mini nga manda kana o dhamini uri vava vakufunisa nga manda music kana bunambi aha Zimbabwe hobu ne adivesa bunambi haru zvazvino zobva gai saizo vachikwambori zova zvisongotendediwa uri zvingalidziwa radio and ndihone hune vatu vanji vawana opportunity choupfa nyimbo dzakule hone bone vovozvona ka no apenisongo ango ndi munyamukarangatira mara zvamukuma ndihezvi ngachipinga cha liberation movement ne navo the late Denkampigarare rova richirumiwa uisa cherede ka ANC and ndojena Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Kenya. Huuri magara baba chibuya ndikati vamutetedzi magara baba chibuya musika muche vachenda uchivhuma chingondo na the Soul Brothers and zvino nendo vana mashudhuri chishona ndiyachidiva nachichidiva zvaita uri musi ndichigopresenta ila program ndichitoma ndataruchedza uri urwimbo rukori mini zvaita uri vatu vave nadzangariro ngori vadipinda nga music vatu vadipinda nga meaning. Yeah. Okay. Vachikwamba nga uya Zimbabwe, Kenya, Tanzania anenge baba kuiswa ngami no rorichitorumiwa richikuisa cherede nga chipinga cha liberation movement tinavo Denkampigarare baba chikonokoleka cherede nji yajena kabanga yanga itojena yatova yabva then rawera ndorichidotohamba nohamba uri
nduri hei nthu ine ya pfi network ya ANC yo vha i dangerous. Ndi ḓo to amba ndari ri khou ṱuwa ndi khou wela zwino ndi khou ya Zimbabwe ndi khou vhuya na ntswa ende hu na Lazarus Tembo ane a vha kha Grammar Record Company Dispatch na Radio 2 i sathu tamba olu luimbo ne ri ḓo ri ro ita ho mushumo ra fhera ndi tshi dzhia tape nda i tamba isa na Radio 2 i sathu i tamba i kha ḓi vha kha demo. Okay. Zwavhuḓi vhone vho vha mini kha ANC nga tshila tshifhinga hune vha vha tshi kona no tou bva hafhanoni vha vha khou fhelekedza tshelede hafho ya vha i khou funa ya hone. Nṋe ndo vha ndi tshi tou vha muraḓo mara muthu we a vha a very active ndi Vho Denga Mphigalali. Ndi Vho Denga Mphigalali and Vho Denga Mphigalali was my friend. Ndi vhone vho influence waho uri ndi vhe na dzangalelo tshoṱhe kha ANC. The late Denga Mphigalali. Yeah. Hola munhu o shuma nga maanḓa. Hola munhu o shuma nga maanḓa. Mara o lovha ono vha MEC na ono vha mukhanselara ma o ḓi fana vho ḓirwa vho mara zwino athiri zwino mukapi wa tshisimasi munhu washu diri. Vha tshi dza ANC ya miṅwaha helani yo fhelaho na ANC ya zwino vha vhona u fhambana khara hu no ri hone u fhambana hone ndi u fhambana ḓi. Ndi khou dzhenisa kha politics zwino mara ma ndi dzhena tshine tsha khou tou dina nga maanḓa zwino ANC is a glorious movement. Havhala vho vha vha tshi lwela uri vhathu vha wane mbofholowo ende na vha zwino vha ṱoḓa uri vhathu vha wane mbofholowo mara problem ndi ya uri ro no vha loose nga maanḓa ri tshi ḓa kha mafhungo a corruption. Corruption yo ḓalesa nga maanḓa. It's too much. Corruption is too much. Corruption is too much. Athi vheta ṱoḓa u amba na muṅwe na muṅwe wa zwi ḓivha uri this is a glorious movement mara corruption mara vhana vashu vha tshi kwamba nga corruption ndi zwiḓivho nga muṅwe na muṅwe vha khou amba ngoho mara ri thivha hani corruption ri humela hani murahu ra vha shango line la vha free of corruption. Ri never do isi that's what it's to the politics. Mafhungo ndi a uri there is no one from outside ane a fanela ḓa a ri vhudza uri a ri litshe corruption. Ri ne vhone uri for to na for to for this is not right. Finish. A zwi zwa nyaga uri hu vhe u to toya toyiwa kana zwiṅwe zwithu. Ri ne vhone our inside must tell us this is not right. So far. Arali hu no ri vhona na nne ri a kona u zwi vhona zwi khou bva mini kha vharangeli vhashu phanḓa uri vha zwi vhone uri hu khou nyagiwa hu khou funa u itiwa mini. Heyo ndi mbudziso ine ya konḓa. Ya konḓa ngauri ni nga si ḓivha uri that's what ndi uri a hu na zwiṅwe zwithu zwine a hu na magic ndi uri arali nne khamusi ndi murangaphanḓa ndi fanela zwi pfha uri hezwi a si zwavhuḓi. My conscience must tell me or I'm not doing the right thing. Super. Zwino zwo kama zwithu zwino ri nga tenda uri vhathu vhane vha khou ri rangela phanḓa a vha na luvalo. No, ri nga si tori a vha na luvalo. Ri nga si tori vha na tshivhindi. Not uri vha na luvalo. A hu na muthu a si na luvalo. Conscience is there. Mara wa ḓi kandeledza. Okay. Yeah. Right. A vha ri zwa politiki team ndi khou zwi pfha uri vha tonga vha khou ri a vha khou tou zwi pfhesa uri mara hafha he vha amba hone vha amba zwo pfhala. Nga murahu ha redio nga 98 vhezwi vha tshi yo wana uri contract yavho kana service yavho yo terminatiwa. Vho ya gai u bva afho zwino nga vhutshilo? Ndo ṱuwa nda ya Tzaneen nda yo joina Makhaha Taxi Association. Nda vha ndi fhasi havho Isaac Rasivhetshele mushavhi ngauri miyavho ndi murathu wa miyanga naho nne
ndi munyai mukaranga. Then radishuma mara zvichatoita zvavudi nga maanḓa musi ndi tshi wana accident. Zvichadoita zvavudi zvanga zviana mutena ndavuya ndavenda ndadzura. Ndi hone nga 2006 to 2007 va Phalaphala FM vori dzi veterans kha vha ḓe ri fhululedze. Ri tshi fhululedza nṋe ndo no ndi musi ndi sathu vhuya musi ndi kha dzi Matsaneni. Okay, ri sathu swika hafho ndi khou nyanga u pfesesa uri zwo vha hani, zwo vha lelutsha u swika gai kana zwo konḓa u swika gai musi vha tshi khou bva radioni vha khou dzhena kha dzi taxi vho swika vha pfa vha muthu wa hani? Ndi khou vhudza nga heyi nḓila. A hungry man is an angry man. An angry man is very dangerous. Ndo vha ndi na nḓala ndi khou ni vhudza uri vha SABC habe a rongo tsha wana dzi tshelede dzashu sa radio ya muvhuso. Ndi musi SABC rono isiwa kha SABC ya Republic peanuts. Those are peanuts. I don't even want to talk about it. Muthu ane ava na nḓala ndi muthu o sinyiwaho. Ende muthu o sinyiwaho uva kha khombo. Nga nḓala no kombetshedza ndo lavhelesa nda wana hu sina iṅwe alternative ine ndi nga i ita. Ndi hone ndi tshi amba na vhaṅwe ane vha mukomana uri habe nṋe zwithu zwo vhilingana zwino vha ri no u nga ḓa u ḓo dzhena nga fhasi ya rufhafha lwanga. U ḓo ḓivha vho u tshi khou mbadela 1,000 a month kha kumbi. Right, zwa tshimbila mara ndi tshi vho wana accident zwi tsha tou tshimbila zwavhuḓi. Mara by then ndi musi vha Phalaphala vho ri kha ri vhuye dzi veterans ri ḓi ri hasha. Ra ya ra hasha 1 2 3 shango la bvuma. You see anything that comes through my hands I think nyako to decode that. Mara ndadzula murahu ya microphone shango ḽi a duka. Una sa zwiḓivhi hezwo. Zwino 1 2 3 vhathu vha dzhena vha Razz vha tou vhuya tshoṱhe na nda ri hai ri khou tou pembela kha vha vhuye. Ndi khou sokou humbula uri vhahulwane nga tshetsho tshifhinga ro vha muna vhane vho ra vhanzwa. And MEC o vha i vho Joe Maswanganyi. Nṋe ndi vho tou pfha nga murahu ndi tshi foneliwa uri ri nga vha fha konṱiraka ya 2006 to 2007. Ndi ri yes vha mbo ḓi rumela vho Vasco Manavhela vha ḓa Tsanini renkeni vha ḓa na dzi fomo na fiḽa. Ndi tshi tou vhuya weekend iṅwe na iṅwe nda ḓa nda hasha so nda humela murahu. 2007 tshi khou vhuya nga madekwana ndi swika ndi dzhenelelo vhone we yo fhela konṱiraka yavho. Debora Mbeko hasho u bva Polokwane zwino ina vho Ponefana. That's all right, no problems. Nda vhuya fana ya nda fana tshikuma nga swonda. Vho bva Batsani vha vhuya fhano vha songo vhudziwa tshithu uri contract yo fhela until vha tshi swika studio uri vha kone vha khou hasha mbekanyamushumo. Ndi hafha he vha swika vha vhudziwa hone uri contract yo fhela. Zwa dovha zwa fara hani before nga musi nduri you see you must know one thing. One bitten twice shy. Arali no ḓowela u tsinyiwa na uri ni fanela u ḓivha tshithu tshithihi nṋe ndi mukreste. Ndi tenda uri arali mudzimu vha vula ahuna ri ḓo vala. Vha vala ahuna ane a ḓo vula. So I don't go those ahuna zwi sa vhavhi it's painful. Zwi tou fana na musi ni tshi ini tshi huma inwi
apfi mushumo fhela zwi ite zwenza pfe vhuṱungu ngori ni vha ni songo pulana uri mara tingo I don't have no sour grapes kana na mutene hatina na mutene tina na mbilu yanga it's open atina veggies na mwe muta tina hatred na mutene mutene. Okay. Nga ndani ha radio Venda na Phalaphala FM ndi ife imwe radio washa kwa yabe futhi ndo asha na Kamakato FM ndasha na Kabembe FM na ka Univen FM ndo asha mwezi muthihi then Kabembe FM ndo to ya sa guest ndo vhidziwa nga mawelewele a dovha nga birthday yanga mahola nda to fhiwa slot ndi ene mawelewele nda hasha vhathu vha tshi khou dzhena vha tshi khou mphuruledza uri ri vha tamela mashudu nga muraru nga muraru. Ule na zwino ara hanga vheyo microphone vha phanḓa vho yeah it's fine. It's fireworks. It's fireworks mara zwine nda khou ngoni vhudza zwone ndi izwi microphone wa vhewa hapa lo lala it's fireworks mara microphone wa vhewa hapa ali songo lala ndo ndo rali atchego shuma under stress no ni ana na mushumoni hapa kokoropona ko ndasa kudita chimwe chifhinga ndichibidziwa ndaya ndo vhavhudza vha zwiḓivha atchego shuma ndina stress because once you work under duress you will never perform perfectly. You will never think and decide positively. You will never think and expand independently. Yeah. So at my age ati really uhasha I know bangwe baba satu baby wani mara beba wani bashimbona I'm still very famous. Yeah. Ati tu wana problem hey ndiya kupfana muyani no. Okay. Vachi compare radio nga chifhinga chavo na radio ine ava hone zwa zwino vhabona u fhambana ni a ḓivha ni khou mbuisa kha na muteni kha political field ni a ḓivha uri hezwi ri tshiri vhathu vha ano maḓuvha a vha na dedication vari voiwe no ḓowela zwa apartheid ngori no ni tshi to shuma no panishiwa no to paniwa mara it's not that the first thing is you must have passion to work, you understand? You must have passion. No mwana mtu achikolona tombo achifuna mushumo wa wana mtini tubulo siocha haitinyikiti haivume chela manzi sibem tubulo siocha mungu aona belesa pala utota mota ngabadi jitego mate achishika chiri those for timbina mara hola kweta ngauri unaluta ndiro wa the pina he has got passion. Yeah. Okay. Nitobone ni rebelese nabane kamsibanga baba bachi ku driver ani amakatapila namteni nibona uri achile kana forklift nibona uri achiri reverse ikuti nibona utipinana mara ani khona namteni nzomubona uri ukotoshuba ngore ufana rohona then that's why atindi chikore radio ni aranda buyela comes ndinga yaka radio Venda yene Africa mwido vula ngori ikosokolitsa muzika pesa ndri I want to work where I will be free to think positively, free to remember radio, the main function of a radio, the main function of an announcer, producer, translator now anamadwa aitoba announcer producer ni mumuntu na one translator ni bangwe acha mutu mutu rinareba announcer, producer, translator, one person. You produce your own program
the time of reading news, you'll go and translate news from Afrikaans to Venda, from English to Venda. So we were 3 in 1. But we enjoyed it because we were working with passion and there was a lot of competition. Robert Chitzula, Machangano, una chitakisi, Lucas Mabale, Nabo John Komo, Nabo Siraset Maluleke, Kaba Sutu, Oba Muna Bane, Zizi Redia, Mr. Stusa, una Bojoli Mekwane, una Ben Maraka, Nuri Musiri Asfako, Oba Utavini, Gamatekwana, Rivariko Tatsan, Famachero, and Kaungana Unwe, una prelisiri, Dani Koropoteza, Nafa, Radio Tsonga, Napoteza Nafa Radio Libua, Isatuba, Mungana Lone, and Natove. And there was competition. And whichever competition, it was a positive competition. Shinohano Maduba, una, it's unhealthy competition. Because, if somebody seems to be more powerful than others, but then it's no longer atmosphere of broadcasting. You understand? Broadcasting, we help one another. We help each other. If I realize somebody is not doing it well, I call him and show him positively. See, the problem is, if you call somebody and say, no, man, what you are doing is stupid, you are not encouraging him or her. You are discouraging him or her. You must have, you can work as an entity. Anishumini no team. Nifono shumana bao. Dio ni chiko no puja. Ningasi weze tanga mungachiko tempetere. There's no way. Sinarine robarina competition. Nirichi zura rana ptebo dagada bo muna wane bo mamremi bona mteni bo munonde bo gizara. Hito zura sometimes particular program ya mutu rewa mare ya pala ni boni mara pala nice. We used to listen to one another. Men every program must improve. Not to go and hunt for mistakes. No. Because now if you go and hunt mistakes, definitely your guidance will be negative. Yeah. Zipuga kana award wodzi wana wanga chipinga cha radio zingava dzinga ndo wana chipuga chiti mutu we awanisa dzi awards ndiwo dagada zvipuga zvadzi award ndiko ziwana ndonoona mutera ndono radio toya ndonaone zvidzizo radio zoto onariwa tsikedzila dzona mutera zoto onariwa ndo onariwa ngava Vembe district municipality ndo onariwa ngava healing ministries ndo onariwa nangava Thulamela municipality. Tinadzo dzi award apale nadzo muti imwe ya bora kana imwe ito wana muteni. Ratito babo futhi dina kusukuru ngori ndi murendi yarenda badi. Dina na muteni there was award za kusukuru. Ya na muteni kela ya bora. Ela imwe kela. Then ndoba mwe mutu orenda ukusukuru nga manda. Ndadova ndaita na clip ya orenda President Cyril Ramaphosa nga nyambo za 7 za Africa Chipembe, 7 languages, 8 nga Chishona nga 2019. Do you know what happened? It's pathetic. Rosoko mangara hoji wa mkwisani. And what worries me much is not to be selected. It's the inconsistency in the ngore.
during the tenure of the late former president Nelson Mandela. Mutu we abachiko ba renda. Over emuswake mbuli. A very giant in poetry. Nanga chipinga cha tenure ya Bombeki. Over emuswake mbuli. Nga chipinga cha tenure ya Buzuma. Over mungwe bonene. Wherever achidibeya. You see, this job cannot be done by every Tom, Dick, and Harry. It needs people. It's a talent. No. Mara, well, I don't have sour grapes. But this is Musi mudzimu bavura. No one will stop it. Gori, just imagine. One block anga 2019 mukoisana ajena ashimisana mango maife ausemana hada mukoisana wabukuma ari hala maife ashimisi ukapatu baulwana ashimisana mutini baba to ko bandelela ngoti abasafirwambo. All right, 2020 mahola ubitsa msizana mchangana hongo semana ngona bathu mara maife ashimisa ngopira matano ngaye cheka na mtangopira matano. So that is a gigantic question mark that needs a gigantic answer. Uri, why, Mara, when it comes to President Matamela Cyril Ramaphosa, why do they use useless people? I take them as useless because when he was confronted, Ori, remember, I'm not a Khoisan. I only know the Khoisan language. The compass it's something that everybody knows. Okay, the inconsistency that happen, I don't really understand because you can't fight against a democratically elected leader. If you fight against him or her, you are not fighting against him or her. You are fighting against the system. You are fighting against democracy, and which is not right. Mara zinatintia kujana kana mtu ande nazonezo tuko ndoto baisero Mara why Kabo Mandela boshumisa a giant, a famous somebody. And remember, the more principal thing Kabo Ramaphosa, when he addresses the nation, he does not use Venda, he does not use English only. He uses Venda, English, Afrikaans, Xitsonga, Xizulu, Xisuthu. And I was praising him in Zulu, Xisuthu, English, Afrikaans, Chichangana, Chivenda, Afrikaans and Shona. Mara, well, we must not get to the nitty-gritties of such things. Because when time comes, no one will stop it. It's just a matter of time and you can't fight time. Okay. I don't know. A video in a ita bone. Bafunga diri ingaba yosuka apa ya bafuno suka onika batu na wari. Yeah. Bafuno uselect. Yes. Yes. Yeah. You sick. Okay. Yeah. You sick. Mungwe o sorry. What does the ANC gain from this? Marasonda Mangara, Gorobo Hofi. There will be no imbongi because there's no money. Ngama choro ni ala labuna. Lien manasa. Come on and drive. Or no. There will be an imbongi. Otherwise it will not have worked well. The imbongi this year is a Khoisan. When we mtu yoskana mtu marasono tizu no politics now don't fatiko no bozo. Mar net go to my solvent. Not only I should have been selected. My main worry is why in President Mandela, President Thabo Mbeki, and the President Jacob Zuma, all former presidents, they were using distinguished people. Why now to President Cyril Ramaphosa they use a person who does not even know Khoisan? That's why he used some vulgar words.
atiko hana hojera musidzana mutuku wana mutini mara maife ashimisa pere matano kula na ndiamore to me remember that it's a glorious occasion. That is the most respected occasion. Even the outside world is looking at. But what's taking place now? What's taking place? Okay. It's pathetic. Well, anyway, I'm not a politician, and I will never get into politics because a certain philosopher says, okay, I'd rather become a mender of the road than to meddle with the affairs of ruling men. Okay. Ndi mini chine vone arali baba vosvika mudini wanga ndanga vadzima choni vangatuwa vokwata upirisisa ndi kwamba kazviliwa zvinoita vari ndawana hechinoni ichono chiliwa chendavori ndingachila everyday atina problem nazvo ndichiliwa ndi mashonja mashonja ndiyafuna okay ngamanda mashonja ndiyafuna ndiyala okodelwa ndiyala sangokodelwa ndiyala ngotoshengera okay arali muthu achinyagoba kwatisa ndimusi oitamini ufuna oitamini I'm not easily, irritated. I'm not easily irritated. Zia konda. Ani anga fisa butungu ndimusi oto mfanga mpama kana namta. Mara ngoto hamba. No. Zia konda na batu bani na chira nabo. Nabane bato isbo, nabane ambori ola muka. Bango bari bone babi abakwata. Basi nywa bone. 3 years, I'm a human being. Umwe chingo basi tesender ndakwata ndiyanuka mani mara ato undito kwata dina atati tituzumbura zvabodi not uri ndikasife butungu chimwe chipinga mara atikono to kwata ndana mutu. That's why I can easily be killed because atitodiva my enemy ati die I cannot and but Razz Matazz and Bangwe, they are not doing it, no, genuinely. Mara, how will you know or genuine or why? That's why the guy can easily be killed. Vone vana madzina majinga man. Zoda hani uriva zife madzina majinga man daso. O mumbulo woda hani kaboni. And vazifezori hizo zinashuma karedi. Let me tell you one thing. La Razz Matazz ndo irwanga vodagada vovo wana ka newspaper homwarwa kenisi Razz Matazz it's a guess ndi muimbi womtu ngori mumwe na mumwe vena muchini wao haba una chipinga chine na shumanga machoroni havana chipinga chine na shumanga machoroni mara kota mapungo pedzi hoba satu bana muto mapungo ausatu bana specialization choba one musi rine chibobuya radio tando so kam chini wanga amoti jia kula nga selotape anambata za uri kenis ndori I'm sorry it's not COVID man Okay. It's not COVID man oba asongo oli otumura keni asia Razz Matazz skana bateza la chenda ngoro. It's a long history mara ndolika zo pass makuru wanga ndivo chenda ngoro ndivone vo Mashige chenda ngoro be baba the commander-in-chief of Mauna Vatu, Mangenu, and the Maboi battalions. Lieutenant wabo oba ifunyu. Ngachipinga chatoya ndu. La chenda ngolo lobvanga ori. Musibasa ngoranga mbipanda. He was always alone. Lambatata
lobva kha musi ri tshi khou ita zwa miswa ho vha na program ya miswaswo nṋe ndo itesa program nnzhi nga maanḓa a ri khou ita program ya miswaswo ndi na muno wa vhane vho no me tshikota havha na munna muṅwe o ṅwala tshiṱori ari ho vha na munna ane a pfhi Batata hori na ri tshi khou dina nga maanḓa vho kuvhangana vhanna na vhasadzi vhakegulu na vhakalaha na zwimamavhege hapfi na ri khou dina nge Batata a ri u khou i tovhela a tshi swika na ri ye ri naye a mbo ḓi ṋamela muri a tshi ṋamela muri ya rwa muri ola ya rwa muri a suvha a to swika a ri nṱha hayo tshanja na ri ngo pfona mutela yeti muti wa iko to o i fara nga thunda mashudu mavhi ya shavhela ngavhi ya shavhela thungo ya musanda hezwi vha tshi vha musanda vha to vhona o vhuya o i kwamba to na mutela ari na swikegulu o vhuya o to i ṋamela ndi fhala maduna anga vhakha kha ya vha pfumisa musanda then lama hamba edu athi zwo ndichenda ngolo ndi chizuru buduguru neshona bomalani mamwe atshadi vho roete ya mini mara vaingabeli vo Josephai ndo uri nne ndi tshi lovhedziwa kha Jona Ndidi ndo lovhedziwa nga 1961 damuni ḽa Tshidinani nga vho Maswitshi vaingameli muna vhane vhone maungani vho ḓa vho ṱuwa na zwikekeya zwivhili vha tshi khou tshimbila nga baisigiri ya vha ina kheriani phanḓa na murahu a u sathu vha na mafhungo a dzi thekhisi na zwoṱhe hapfi hoyu ndi ene Joseph na maḓuvha ḽone na muthihi none tshi vho ri vhaingameli ndi uri thi zwino ndi muingameli wa Jona Ndidi zwino nda namba ndi vhaingameli wa Joseph maṅwe ndi nga si tsha tou ḓivha zwa uri o ḓa hani mara hunzhi o ḓa nga zwe zwa miswaswo okay va dzhena kereke we ya va dzhena kereke ifhio kana vha dzhena ro United African Apostolic Church fhasi havho Archbishop I.J. Mureri vhathu vanzhi vha tshi dzhena kereke vha ya vha dzhia ungari mvelele yashu ya Tshivenḓa a i vha i songo ya to i sanga tsha tovha ya vhuḓi kana u ṱanganedzea muḓini yavho zwi nga vha zwi tshi itiwa nga mini tsho thoma musi dzi missionaries vha tshi ḓa Afrika Tshipembe there were many things that they realized if we stick to them just like culture, tradition, it will be very difficult for them to convince us to get into the Western system. Most of the Christian names were being created or given to us because they could hardly pronounce our own names, Venda names, just like Nerushi. They could not say that. They would say Elishi, Chivasa, Sibasa, Chukunda Marema. They could not pronounce that. They would say, yeah, you Malema, Malema. So they realized the best thing is to give them Christian names that we shall pronounce them easily. We won't have any problem. And now when it comes to culture, Chikona, Chikombela, they realize that these cultures have got a strong and a power in us that it would seem as if when we are exercising them, we seem to overpower them or to overcome them. So they said, no, this is hidden things.
ndi muhedheni hezvo ana muti chikona. Just imagine chikona huna gomelero, bhando huna gomelero, haitwa bhando fuleyana chikona chatolira zvavudhi charira zvavudhi choto itofana chitapa mnofu chingingindi. Those were things that they realized if we stick to them they wana problem kauri convince gore mumbuno muhulwane wadzi missionaries hoba usitonyagorisa mudzimu hoba ukona utoda uriranga to control us but now if we are not in their system then it became very difficult for them to control us. That's all. Ahonozofe hey ni zvabo hedeni namuteni zvino hatopfe una bepa kana una mutatsano wa tradition itoona vafunzi vanje namabishop vanenge mutoda yes because zvacho zvinoita uri rive zvinere vazvo. You can't run away from your roots. There's no way. There's no way. There's no way. But one so zitu zvatonga zvezvo zvachikona na mitambo yote zvatu zvasiyana. Azvichadirwa ngamanda toni hani mazvo. Ndikatwambori azvichaita. Imani ndinotseya. Musi ndichibva radio Venda ndichiuya radio Thoyandou. Ndimusisiyana ralofa. Ndiyamba ndisina toni. I speak with pride. Urunorubuya. Fortunately mutu wa amfesisa ndivodakata by then and ra initiate uri riwane cherede mungomdiji tingambi dzina lawo is not necessary wava uta achepa cherede arina arali hasa vana zvikona na zvigombera vatu vafana so ne nasiti ni Baloyi ratwara yakava chibhuku rawana vombuva vari connecta na makuva vavo ravasumbedza ruluku you will be plowing back to the nation ngori vunji havatu hava vana vachina zvigomberera zvote vanwa chibhuku marende musi vononwa chibhuku apakadzidhepo dzavo iwe vononwa chibhuku vachina marende why can't you plow back zorunaka ratakusana mahosi hochiko ronanga zvidzerezwa madhomoto ima zvichikohwedza ngei oi vana vayo rambo dzitoma ngofiwa 10,000 rand rambo dzinambara varipidza na chigubu nechichaichai kiva na mahakasi na zvote. We are the first people. I am the first person rutikiwa ngavodagada na vostranger ravele na sidini Baloyi. Zvino namusichikona mutelo I appreciate that vandalibwa pamusanda vulibwa ni Matsila ngori ava kuzvifara ngamana ngava isikovhiti atodivana mahola nana mwaro rova na mitatisa ngori ndizvone zvine zvariita uri risihangwe mvelele yasho risihangwe culture yasho. You are what you are because of your culture. You are what you are because of your own roots. Oyo mutu ambaho uri ara hasaba na zvikona. Ndori atingesehambe zina lawe. Yeah, ndikesehambe zina lawe. Oba amvenda. Okay. Wamanga watu wabi. Venda wendo wewe rembe yana ngahava. Lisidini Baloyi. Na chief uli wa Matsila. Sidini Baloyi. Ndi mingwa. Akaridi. Ende vachikwambori ojenerera ko uri huve na zvigombere mara amutwena kuri ndi mutsonga zova zvihani ushaka havona ye Sidini Baloyi otoriwa ngane achidoita interview otoriwa ngane navo dagada navo chiruri
ndine wenda mugaida ndiri ndikudorumisana murawo radio ni hunji ningasi pase interview usina muthu wanitipa ne ndo jiwa ngavo dagada vari ndiyo adhera nduni yechibhara ngamatekwana vade vanjiya ngagoro yavo shefe reradzula mutavini una mwedzi verikutoda izvi tizvino I'm a teacher I'm a pedagogue. I've done fundamental pedagogics and empirical education, so I didn't have any problem. Ndorurwa plus Africans ndivofana naye nimusiti tidisiliwa kasifana tekana okay very new Africans deporatni yeah okay zvino ndorurwa ndamudziva ndorwandolevela ndio ndichikonotoriwa mara ngoho arali nisongotoma natipiwa svikonda badi interview dzavo ndizochikonzesa zvevo zvino naye nesiti nibaloyi ndototoma achinamutera ei ndatomujiya ndamuisa ofisini ndamunamutera ndamubrifa nazvino richiyamba ndiyamba risina notoni aivona udoyamba riya kufanana vatone vanga namutini vo Glenn Lewis ndoichinave watukana vanga tukana vanga chimwe chipinga wamba nohamba chimwe chipinga ndakana mutini naka YouTube chimwe chipinga wamba rei vatu vakasoko Razz Matazz neridiva Razz Matazz wa radio tayando okay and then richibuya yana ka chief Iwan Matsila bapfungari bavote vangazvikona uzvisa pande izvi zvamberi yacho chivenda kana thuso vakuitodza pala napala utori maybe vanga vasokuiwana kune vanga vakuitodza wona vamusanda webuliwani Matsila ndi muthu wa rufuno a man of love vafuna vathu vangasile vadhobha nziye vanyakuthukukana na wavo well risatu ati zvino ndingesitodiva zviko zvavo mara zvine ndazvidiva nezvauri arali vavavona zvitukutuku he will rather compromise ngauri navone zvithu zvahashu zvasiyana sakosi vazvifuna ngama okay bangari mini kamuswa ene akunya kujena ka radio ene vakudza ngamurawo zvino vangamupa advice ipi chautoma one biggest point he or she must have love ufanele uva na rufuno rwa ufuna vathu asavavoni he or she must understand that when she is behind the mic people are listening and azvidive zvori vari kumutecheresa vamwe ndi vafunzi vamwe ndi mahosi vamwe ndi zvigwili vamwe ndi zvisiwana vamwe ndi dzicritics ukohashira vathu vothe nikomboisa kana mutezveni nikomboisa kaelela laurenda president Cyril Ramaphosa vote ava vangu vote vari ndanga nyambo dzavo mara neyanga voibloka ndichiko renda nga Chizulu Chisotho English Afrikaans Chichangana Chivenda Chishona ngauri president Cyril Ramaphosa ndi muthu ndi president wa Africa burwa lote South Africa as president wa Venda Vatova is a Venda speaking person but ruling South Africa and democratically elected zvino that's why vachiyamba vakavuyiva fona dhuva latevamba ka English pezi vachitoma vachirumelisa vadana mutene sanibonani rumelani avusheni ndi machorono ndi madekwana ndiri hui moro hui nande hui muraha usumbetsa uri he's inclusive and I believe and strongly believe
that those who blocked my clip didn't want South Africa, which is inclusive of all languages. They don't want a person who Habe Cyril Ramaphosa is exercising real democracy, not fake democracy. Real democracy. Because he doesn't govern alone. He governs with the people. And the democracy is government by the people for the people. Okay. Okay. Ndichikwa kuvala zvine. Yeah. Ndingasivalitse uri vatuwe vasongo hashanyana zvitukunyana. Vanosumudza vava vahani kare. Mutana kuti hazidivi ena kutobona hii podcast. Akona kubona uri vava mutana vari vahati. Nditovatambeka background song. Then bone vave vakuhasha uri ndizo vaikurimi. Okay. Rweive hapa nono. Oruka. Va studio zvino ne? Yes. Okay. Iko hapa. Hote une baba hone kwese hinkwako la mi nga kona alvelvar es wherever you are ndikovatela na muna vane musoro wenyoka Leonard musoro wenyoka Dembo achiri minozvida andingazvigoni zvine ndivafuna ngamanda mara ngo zvine vakodhimandai atingazvikoni. Hey, Baloyi ya mushabiki ya dere chipfuta mati avatontekera. It's highly impossible. You are demanding too much. Ndiyo ni wanya mtakatifu urumbusa faratabu wawa. Eni wa mtatabu mbole mtatamba tukana matani. Eni wanya muluku mtatabu 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 Hai ni Tshimbupfe cha mpaka sera cha kuenda musiku cha muri wale msani pala chikwa kwetu. Iyo ni nkuzinka la kati. Kwese Zimbabwe Zimbabwe chenu mkwaza miraiti. Jongwe riri kuenda maji sarai zvakanaka. Makati tierera sarai zvakanaka jongwe riri kuenda maji. Maida basa vanhu vetu we. Pako ndoenda. Yeah, auna vintu zvinarangamba zvone ni hai uzvevo of the bad. Okay. Rikubonga manda uri vale kuoneka mbika yemushumo yashu rikono guda zvinji kavone ndinotembore nanenge yonda vatu voguda zvinji ngamanda namusi kana mbika yemushumo nobva ka legend yashu Razz Matazz Born. Yes. Until richitangana befuti mafungo adodhivana lamatifedzi uri mumwe namuona unatoma hone naruneri kutoma nepana katoma hone ezomwe zobane vachitenda kamuloro wavo nevavanawo vadzira pano. Ndikufana honest. Yeah. Zvavo mbatata zvonakele zvonaka zvonakele zvonaka uchira vana vatechelesi vau zvonaka zvonaka zvonakele zonaka uchila na vatechelesi vau zonaka. Bye bye. Rukima amanda until chimwe chidaro chitangana kaimwe episode na vakwadziseka mumwe wamazhaka mbiri vene vafuna ngamanda vone ngori vari kudziseka vatu vone vene vafuna usini vene vafuna vanga rineni mbekanya mushumo ndi yapo vone samutalira nenge yonda rukima amanda.